Europa das Ende des Kalten Krieges. Das einst geteilte Europa wuchs in Frieden und Freiheit zusammen. Viele haben davon jahrzehntelang geträumt. Doch kaum jemand hatte es für möglich gehalten, dass das passiert. Heute aber wissen wir, nichts muss so bleiben, wie es ist. Veränderung zum Guten ist möglich. Und wir wissen, jedes große Vorhaben fängt im Kopf an. Heute sehen wir uns hier bei diesem Ereignis geeint in dem Ziel, die absolute Armut bis zum Jahre 2030 zu beseitigen. Ein Ziel, das vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls zu oft als Träumerei abgetan wurde. Doch 15 Jahre nach Verabschiedung der Millennium-Entwicklungsziele sehen wir, dass wir es schaffen können, dieses Ziel zu erreichen. Wir haben bereits die Hälfte der Wegstrecke zurückgelegt. Die absolute Armut ist halbiert. Das bietet allen Anlass zur Zuversicht, dass wir auch die nächste Etappe schaffen können. Wir wollen und wir können unsere Welt verändern. Wir wollen und wir können der Welt ein menschlicheres Gesicht geben. Diesem Ziel dient die Agenda 2030. Wir nehmen uns dafür neue Ziele vor, die das gesamte Spektrum einer globalen, nachhaltigen Entwicklung umfassen und die für alle gelten, für Industrieländer genauso wie für Entwicklungsländer. Um sie zu erreichen, brauchen wir eine neue globale Partnerschaft. Für eine solche globale Partnerschaft brauchen wir erstens effiziente Strukturen, und zwar auf allen Ebenen, national, regional und global. Deshalb entwickeln wir in Deutschland unsere nationale Nachhaltigkeitsstrategie im Sinne der Agenda 2030 weiter. Schon 2016 werden wir unter den ersten Staaten sein, die im hochrangigen politischen Forum über die Umsetzung unserer nationalen Strategie berichten. Deutschland unterstützt zudem regionale Organisationen und Partnerschaften, um Kräfte zu bündeln. Und nicht zuletzt setzen wir uns für starke globale Strukturen ein, um Herausforderungen bewältigen zu können, die einzelne Staaten überfordern. Die Ebola-Epidemie in Westafrika war eine solche Herausforderung. Sie ist ein bitteres Warnsignal. Sie führt uns vor Augen, wie unverzichtbar ein gutes Zusammenspiel aller Akteure ist, mit einer reformierten Weltgesundheitsorganisation im Zentrum. Zusammen mit Ghana und Norwegen haben wir den Generalsekretär der Vereinten Nationen gebeten, ein High-Level-Panel einzusetzen, um die richtigen Lehren aus dieser Epidemie zu ziehen und sicherzustellen, dass die Welt in Zukunft besser und schneller reagieren kann. Die Vereinten Nationen als Ganzes sind auch 70 Jahre nach ihrer Gründung mit ihrer einzigartigen Legitimität unverzichtbar zur Lösung der Menschheitsfragen. Aber auch sie müssen sich neuen Herausforderungen anpassen. Deutschland wird sich in den notwendigen Reformprozess aktiv einbringen. Zweitens brauchen wir für eine globale Partnerschaft die notwendigen finanziellen Ressourcen. Auf der Grundlage der leistungsfähigen Strukturen können wir diese finanziellen Ressourcen dann auch effizient einsetzen. Die Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung im Juli in Addis Abeba hat dabei gezeigt, wie sich solche Mittel mobilisieren können. Deutschland steht zur Verpflichtung, 0,7% des Bruttoinlandsprodukts für Entwicklungshilfe einzusetzen. Unser Entwicklungsetat Unser Etat für Entwicklungshilfe wird in den nächsten Jahren jeweils substanziell steigen. Staatliche Unterstützung ist wichtig, aber sie kann nur ein Teil sein. Elementar sind auch private Investitionen zur Entwicklung unserer Staaten. Diese Investitionen auch wirklich zu mobilisieren, muss ein Hauptaugenmerk unserer Politik sein. Ende des Jahres
In Paris wollen wir ein ambitioniertes Klimaabkommen beschließen, das alle Staaten zu mehr Klimaschutz verpflichtet. Es soll den Rahmen für einen nachhaltigen Entwicklungspfad setzen, um die Erderwärmung unter 2 Grad zu halten. Dafür brauchen wir eine gemeinsame Vision, wie eine Dekarbonisierung auf globaler Ebene im Laufe dieses Jahrhunderts erreicht werden kann. Das setzt auch hier die richtigen Investitionen voraus. Wichtig ist, und Deutschland wird seinen Beitrag dazu leisten, dass die Industriestaaten ihre in Kopenhagen gegebene Zusage einhalten und den Entwicklungsländern ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar für den Klimaschutz bereitstellen. So schaffen wir Vertrauen, dass sich alle Länder der Welt klimafreundlich entwickeln können und besonders Verwundbare bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützt werden können. Wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung ist und bleibt Frieden. Doch Millionen Menschen sehen sich heute aufgrund von Krieg, Terror und Gewalt zur Flucht gezwungen. So viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht. Hinzu kommen mangelnde Zukunftsperspektiven und die Zerstörung natürlicher Lebensgrundlagen. Wer das Leid derjenigen sieht, die ihre Heimat hinter sich lassen und sich anderswo Schutz und Zukunft erhoffen, wer auch die Herausforderung für die Länder kennt, die Flüchtlinge aufnehmen, der weiß, dass es letztlich nur eine Lösung gibt. Wir müssen den Ursachen von Flucht und Vertreibung entgegenwirken. Und unsere 2030-Agenda liefert hierfür genau den richtigen Rahmen. Sie vereint die ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekte der Entwicklung. Wir alle sollten, ja wir müssen an der Umsetzung dieser Agenda mitwirken. Für ein menschenwürdiges Leben weltweit. Das muss unser aller Anspruch sein. Die Ursachen, die Weichen für die Bekämpfung der Ursachen sind mit der Einigung auf die Agenda 2030 gestellt. Jetzt gilt es, überall dafür zu arbeiten. National, regional und global. Deutschland wird dies tun. Herzlichen Dank. Thank you. I thank the Chancellor of the Federal Republic of Germany for her statement. The Assembly will now hear a statement by His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India. माननीय आधुनिक महानायक महात्मा गांधी ने कहा था हम उस भावी विश्व के लिए भी चिंता करें जिसे हम नहीं देख पाएंगे। जब विश्व ने एक साथ आकर भविष्य के प्रति अपने दायित्व को निभाया है, मानवता के विकास को सही दिशा और एक नया संबल मिला। 70 साल पहले जब एक भयानक विश्व युद्ध का अंत हुआ था, तब इस संगठन के रूप में एक नई आशा ने जन्म लिया था। आज हम फिर मानवता की नई दिशा तय करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए महासचिव महोदय को हृदय से बधाई देता हूँ। एजेंडा 2030 का विजन
behind महत्वाकांक्षी है Agenda 2030 और is lofty, उद्देश्य and its goals उतने ही are व्यापक हैं। equally comprehensive. यह उन समस्याओं को प्राथमिकता देता है It gives priority जो पिछले कई दशकों to से those problems that have चल persisted रही है। for the past साथ ही decades, साथ यह and it सामाजिक, also आर्थिक और reflects पर्यावरण के विषय में our evolving हमारी परिपक्व understanding होती of social, economic, सोच को भी and दर्शाता environmental है। issues. यह खुशी की बात है It is कि हम सब gratifying that गरीबी से मुक्त we all share विश्व का सपना the देख रहे vision हैं। of a world free of poverty. हमारे निर्धारित लक्ष्यों में The गरीबी उन्मूलन elimination of poverty सबसे ऊपर है। is at the top of our goals. आज दुनिया में There are 1.3 बिलियन लोग billion people गरीबी की worldwide today दयनीय जिंदगी जीने के लिए who are forced to live मजबूर a है। life of wretched poverty. हमारे सामने प्रश्न केवल यह The नहीं है question we face कि is गरीबों की आवश्यकताओं not को कैसे merely पूरा किया how जाए to meet the needs और of the न poor, ही यह and केवल nor गरीबों के is it अस्तित्व simply a और question सम्मान तक ही सीमित प्रश्न है। of the dignity and the respect of साथ the ही poor. यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी मात्र है, It is also not just a question ऐसा मानने of का भी our प्रश्न moral नहीं है। responsibility. अगर हम सबका साझा If संकल्प है our कि shared vision विश्व is शांतिपूर्ण हो, of a just world, व्यवस्था a न्यायपूर्ण हो peaceful world, और and a विकास world with सस्टेनेबल हो, sustainable development, तो गरीबी के then रहते this यह कभी will भी never be संभव नहीं possible होगा। as long as there is poverty. इसलिए गरीबी को मिटाना And therefore, यह हम सबका eliminating poverty पवित्र दायित्व है। is really the highest भारत के obligation महान that we विचारक have. पंडित दीनदयाल A उपाध्याय great के विचारों का Indian thinker, Pandit केंद्र Deen Dayal बिंदु Upadhyay, अंत्योदय रहा। placed the welfare of the यूएन poorest के एजेंडा at the center of his 2030 thoughts. में भी And this is what we also अंत्योदय see की in the United महक Nations आती है। 2030 agenda. भारत दीनदयाल जी की जन्म शती It's वर्ष को मनाने a की तैयारी happy कर रहा है। coincidence that तब in India यह we एक are beginning निश्चित ही the celebrations सुखद for संयोग Deen है। Dayal's 100th anniversary. भारत एनवायरमेंटल गोल्स के अंतर्गत We क्लाइमेट welcome चेंज the prominence और given to सस्टेनेबल कंजम्पशन environmental को goals, दिए गए महत्व especially का climate change and स्वागत करता है। sustainable consumption. आज विश्व आइलैंड स्टेट्स की We चिंता कर रहा है welcome the focus और on ऐसे the राष्ट्रों के future भविष्य पर of the island ध्यान states, केंद्रित करता है। यह and I think स्वागत योग्य है it is something that we really need और इनके to welcome. सिस्टम पर अलग से We लक्ष्य also निर्धारण welcome the distinct मैं उसे goal एक अहम कदम on मानता हूं। ocean ecosystems. मैं हमेशा ब्लू रिवॉल्यूशन का I पक्षधर have रहा हूं, always been a proponent जिसमें of हमारे the blue छोटे छोटे revolution, आइलैंड राष्ट्रों की रक्षा which encompasses एवं the समृद्धि, protection and the development of सामुद्रिक small island संपत्ति का states, न्यायोचित उपयोग as और the lawful and appropriate नीला आसमान, use of marine resources and blue ये sky. तीनों बातें सम्मिलित हैं। These three aspects हम भारत are के all लोगों के linked. लिए ये संतोष का विषय It's a है matter of great satisfaction कि भारत ने for us in India विकास का जो मार्ग चुना that है much of उसके India's और यूएन development द्वारा प्रस्तावित agenda is सस्टेनेबल mirrored डेवलपमेंट गोल्स के in the बीच sustainable development बहुत goals सारी of the समानताएं हैं। United Nations. भारत आजाद हुआ तब से Ever since गरीबी से मुक्ति India पाने का gained सपना independence, we have हम सबने nurtured संजोया the dream of gaining freedom from हमने गरीबों को poverty as well. सशक्त बनाकर We have chosen गरीबी को the पराजित करने path का of मार्ग चुना। empowering the poor. शिक्षा एवं स्किल डेवलपमेंट Education and यह हमारी skill प्राथमिकता। development are our priorities. गरीब को शिक्षा मिले It is our और endeavor उसके हाथों में to हुनर हो, provide education ये and हमारा skill प्रयास है। to the poor. हमने निर्धारित समय सीमा में We are working फाइनेंशियल इंक्लूजन पर in
mission mode to achieve financial inclusion within a specified time frame. We have opened 180 million new bank accounts. And I think that is the biggest empowerment of the poor that you can conceive. The benefits to the poor are being transferred directly to these bank accounts. We are also moving forward on an ambitious project to give insurance benefits to the poor. Very few people in India have the benefit of a pension. And we are working on providing pension services to the poor. Today, even the poorest of the poor has a new hope of fighting poverty, of being able to overcome poverty. Our citizens are now confident that they will be able to realize their dreams. Worldwide, when we speak of economic development, we restrict ourselves to two sectors, either the public sector or the private sector. What we have done is to focus on a new sector which we have defined as a personal sector of individual enterprise. So we have the private, the public and the personal sector. Personal sector का मतलब है individual enterprise. We refer to the sector of individual enterprise as one that includes startup के लिए individual enterprises, microfinance, innovation, and startups. Our priorities are housing for all, power, water, education, health, and sanitation. These all are essential for a life of dignity. And we have concrete initiatives and a definite time frame to achieve these goals. Women's empowerment is an integral part of all our development programs. We have a program and a slogan, Save the Girl Child, Educate the Girl Child, and we have taken this slogan to every household. We are trying to make our farms more productive and better connected to markets. And along with that, we are also making our farmers less vulnerable to the vagaries of nature. We are trying to revive manufacturing, improving the service sector, and in the field of infrastructure, we are investing on an unprecedented scale. We are making our cities smart, sustainable, and the engines of progress. We are committed to a sustainable path to prosperity. And this commitment really goes back to our traditions and culture. At the same time, it also demonstrates our commitment to the future. I represent that culture that regards the earth as our mother. We have in our ancient texts the saying that the earth is our mother and we are her children. Our national plans are ambitious and purposeful. In the next 7 years,
We plan to renewable energy की develop क्षमता का विकास, the capacity of 175 energy gigawatts efficiency of पर बल, renewable energy. We are focusing on बड़ी energy मात्रा में efficiency. वृक्षारोपण का कार्यक्रम, We are carrying out afforestation कोयले पर on a large scale. विशेष टैक्स, We have imposed a carbon tax. परिवहन व्यवस्था में We are सुधार, reforming our transportation, शहरों और नदियों की cleaning up सफाई, our cities वेस्ट and टू वेल्थ rivers, की मूवमेंट, having a movement मानवता for के waste छठे to wealth. हिस्से का And I believe सस्टेनेबल that the डेवलपमेंट sustainable development समस्त of विश्व के लिए 1/6 of humanity तथा will have हमारी great इस सुंदर consequences वसुंधरा के लिए for the अत्यंत महत्वपूर्ण sustainable development of our beautiful निश्चित planet. रूप से यह दुनिया कम चुनौतियों It is clear और that would व्यापक be उम्मीदों वाली a world होगी, with fewer ये challenges मेरा विश्वास है, and more जो अपनी comprehensive सफलता को लेकर hopes and aspirations. अधिक And I आश्वस्त think हो we would have the confidence हम that we अपनी will be सफलता successful. और We रिसोर्सेज will share दूसरे के साथ our बांटेंगे। success and our resources भारतीय with others. परंपरा में पूरे In the विश्व Indian को tradition, एक we परिवार के रूप में regard देखा the जाता है। entire world as one family. उदार चरिता नाम तू And as our texts say, वसुधैव कुटुंबकम, उदार बुद्धि वालों के the लिए wise तो संपूर्ण संसार regard the entire एक world परिवार होता as है, एक one कुटुंब है। family. आज भारत एशिया तथा अफ्रीका Today, India और प्रशांत is महासागर से fulfilling its अटलांटिक महासागर में responsibilities स्थित as a development छोटे partner छोटे in Asia island and in states Africa के and साथ towards the small डेवलपमेंट island पार्टनर के states रूप में from अपने दायित्व situated को in the निर्वाह Pacific कर to the रहा है। Atlantic. सस्टेनेबल डेवलपमेंट सभी देशों के लिए All nations राष्ट्रीय have a उत्तरदायित्व का national विषय है। responsibility for साथ sustainable ही development. उन्हें नीति निर्धारण At के the लिए same time, विकल्पों what की they need is आवश्यकता space होती for है। policy making. आज हम यहाँ संयुक्त राष्ट्र में We are इसलिए हैं Here today in क्योंकि the हम United सभी यह Nations मानते हैं because we all believe कि अंतर्राष्ट्रीय that साझेदारी international अनिवार्य partnership रूप से should हमारे be सभी at the प्रयासों center के of our केंद्र में होनी efforts. चाहिए। फिर चाहे यह Whether डेवलपमेंट हो या These क्लाइमेट efforts are चेंज की directed चुनौती towards हो। development or towards the हमारे challenges सामूहिक of climate प्रयासों का change. सिद्धांत है कॉमन The बट bedrock of our डिफरेंशिएटेड collective enterprise responsibilities. is common but differentiated अगर हम responsibilities. क्लाइमेट चेंज की चिंता करते हैं तो कहीं न कहीं When we speak हमारे of निजी सुख को climate change, सुरक्षित करने there is a की hint, बू आती है। unspoken or not, of लेकिन यदि safeguarding हम what we already have. क्लाइमेट But when we जस्टिस की speak बात of करते climate हैं justice, तो गरीबों को प्राकृतिक then आपदाओं से सुरक्षित रखने the का responsibility of संवेदनशील saving the poor from the vagaries of संकल्प climate उभर करके आता is है। something that will help us to क्लाइमेट evolve चेंज की positive चुनौती से निपटने thoughts. में उन समाधानों पर बल देने की It's आवश्यकता important to है focus on जिनसे हम solutions अपने that can उद्देश्यों help को us reach प्राप्त our करने goal में with regard सफल to हो the सके। challenges of climate change. हमें एक वैश्विक We जन need to भागीदारी का forge a निर्माण करना global होगा public partnership जिसके बल पर to टेक्नोलॉजी harness technology, innovation, और फाइनेंस and का उपयोग finance करते हुए हम क्लीन to और make रिन्यूएबल एनर्जी को clean and सर्वसुलभ renewable बना energy सके। available to all. हमें अपनी जीवन शैली में भी We will बदलाव also need करने की to आवश्यकता है bring about a change in our ताकि ऊर्जा lifestyles पर हमारी so that निर्भरता कम हो our dependence और on energy हम declines सस्टेनेबल and that कंजम्पशन we की ओर move बढ़े। towards sustainable consumption. साथ ही एक ग्लोबल एजुकेशन प्रोग्राम At the शुरू same करने time, की we also आवश्यकता need है a global जो हमारी education अगली program पीढ़ी को that will प्रकृति के prepare रक्षण एवं संवर्धन के लिए the future तैयार generations करे। for मैं आशा protecting and करता हूं conserving कि nature. विकसित देश I डेवलपमेंट hope और that क्लाइमेट चेंज के लिए the developed अपनी countries वित्तीय will प्रतिबद्धताओं fulfill को their financial पूरा commitments करेंगे with regard to development and climate without change in any way without in any putting way both under the same putting head। both under the same head. मैं यह भी आशा करता हूं कि टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन I also hope मैकेनिज्म that टेक्नोलॉजी the और technology इनोवेशन को facilitation mechanism विश्व के कल्याण का will माध्यम turn बनाने में technology and innovation सफल होगा। into an effective यह mechanism मात्र for global निजी public good लाभ तक सीमित नहीं रह and जाए। not just for private returns. जैसा कि हम देख रहे हैं
We have seen that distance is no insulation from challenges. These challenges can rise from the shadows of conflict and privation in distant lands. The whole world is linked together. We are all dependent on one another. So we must focus on the good of humanity in our international partnerships. We must also reform the United Nations, including the Security Council. This is essential so that these institutions have greater credibility and legitimacy. With a more broad-based representation, we will be more effective in achieving our goals. We must attempt to shape a world where every individual can look forward to a future of security, of opportunities, and of dignity. We have the responsibility of leaving behind a better environment for the generations to come. I think there can be no cause greater than this. And at the same time, there is no challenge that is greater than this as well. At 70, in the United Nations, we are called to rise to that challenge, employing all our wisdom, experience, generosity, compassion, skill, and technology. And I'm confident that we can. In conclusion, let me express my hope for everyone's well-being with these lines from our ancient text. May all be happy, may all be healthy, may all see welfare, and may there be no sorrow of any kind. And with these good wishes, I wish to thank you all. Thank you very much. I thank Prime Minister Narendra Modi, representing 1.2 billion people. He had to exceed the time by 13 minutes. That means 1 minute for every 100 million people. So the next speaker will speak within the timeline, I guess. No, the Assembly will now hear a statement by His Excellency Enda Kenny, Prime Minister of Ireland. Please. Mr. President, Secretary-General, I am honoured to address this historic summit. Transforming our world is not only ambitious, but essential, and the actions of each nation are absolutely critical to how we will live together on this planet that we call home. On our small Atlantic island, the Irish people carry the generational memory of occupation, of hunger, of conflict, and of mass emigration. As a result of our history, we have a deep commitment to addressing suffering and hardship wherever it is found. Our past has taught us that no one country can stand alone in an interconnected world. Global challenges need global responses, and the suffering of men, women and children, people just like your people in your countries, caught up in conflict and hardship through no fault of their own,
requires a response that draws on our common humanity and our common compassion. So as we meet today, we now face humanitarian challenges on a scale not seen since World War II. In Europe, we find ourselves responding to a refugee crisis which has its origins not just in conflict, but in abject poverty and underdevelopment. So Ireland will work closely with our EU partners to save life and to give the chance of new life to people trapped in conflict and trapped in poverty. But we have to have equal focus on tackling the causes which motivate people to flee their homes in the first place and to risk their lives for an uncertain future. That is why the agreement adopted at this summit is so vital to guarantee not just hope, but sustainable lives and futures. And from the beginning, Ireland has been very clear on what is needed. 1, an agreement galvanising action. 2, action to end extreme poverty, hunger and undernutrition and make better, faster progress on gender equality and the empowerment of women and young girls. And 3, action to promote the critical role of good governance and the rule of law. So this is what we commit to in our country. Our development aid programme will continue to be central to our foreign policy. We will work and continue to work to achieve the UN 0.7% target for development assistance. We will continue to focus our aid on the poorest countries, especially in Africa, where we've been for very many years, and we will work relentlessly with our partners for the elimination of extreme hunger and malnutrition by 2030. So let me salute the vision and the tireless efforts of UN Secretary-General Ban Ki-moon in leading us to this point. Our country, Ireland, was honoured to play its part in co-facilitating intergovernmental negotiations with Kenya. And I would like to thank Ambassador Donoghue and Mashori Kamal for the extraordinary work that they did in getting 193 countries to agree to this summit proposals. Today's agreement, however, is the work of all the members of all the UN member states. In the Irish language, we have a saying. It's Ersca a chéile a warans nadine. What it means is we live in the shelter of each other. A shelter which our human family in the Middle East now look for and do so urgently. Our shared future, our shared humanity is evident not alone in what we do, but in the mutual recognition that we are kind together. In this summit here in New York, we have shared our vision for life and its living with our own kind in our own home. This morning, the world listened to Pope Francis. What did he say? He said, human beings take precedent over everything else. So now, United Nations of the world, let us act in the interests of those people.